السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم جينا من الجزائر العاصمة إلى بلدية شلغوم العيد ولاية ميلاه باه نتلاقاو مع أحد النماذج الجزائرية الملهمة في اللغة الإنجليزية شيراز. Hi شيراز. Hello. How are you? I'm doing just amazing. What about you? I'm fine الحمد لله. Thank you so much. واليوم راهو معايا الوالد الفاضل هشام. بارك الله فيك، شكرا على الحضور. هو الوالد تاع شيراز. إذا شيراز ما شاء الله تهضري اللغة الإنجليزية. عارفين على روحك شيراز وكيفاش تعلمتي اللغة الإنجليزية؟ So hello, as you all know me, my name is Shiraz. I am 10 years old. I go to school on 5th grade and I love English so much. I learned it because it was an amazing, when I was 3 years old, it was an amazing language. I loved it so much. And I started watching videos because I had a tablet. And then I just started learning videos and I got past a video in English and I was like, whoa, this is an amazing language. I have to learn it. I told about my parents all about it and I explained it to them. And then by the time I just started doing a lot of videos, movies in English and stuff. And then when I got much better at it, I started reading books. I started learning how to write it. And now here I am. ما شاء الله. الله يبارك شيراز. Thank you so much. شيراز الله يبارك تهضري اللغة الإنجليزية. صافي كنتي تسمعي إلى اللغة الإنجليزية في البداية، بعدا وليتي تهضري اللغة الإنجليزية. كيفاش بالاستماع وليتي تهضري اللغة الإنجليزية؟ Because it's really important to start listening by listening. Because if you don't start by listening, it could be a possible way you can learn without not starting by listening. But it's very important to start by listening. ما شاء It الله. won't be very easy when you do. And when I started listening to, like, for example, movies or little songs, like for little babies and stuff in English, I loved it so much. And even, for example, if I didn't start with listening, like, for example, no, it starts with the K, right? I will read it no because I didn't know how it's pronounced. ما شاء الله. Yes. شيراز هذا احكي لنا عن المصادر التعليمية اللي كنتي تستعمليهم بتعلمي اللغة الإنجليزية. من وين كنتي تتعلمي اللغة الإنجليزية؟ I actually started since I was 3, and first thing that I started with is alphabets. I started learning the alphabets. Like every day I will do like 8 alphabets or 8 letters, and then I just kept, doing and repeating them every day. Every day when I do a part, I go to another part and I go to another part. After it, I started how to pronounce my name. Like, for example, somebody says, hello, what's your name? I say, my name is Shiraz. Nice. And these are pretty much step by step. حبة وليتي تهضري اللغة الإنجليزية. وشنو هما القنوات اللي كنتي تعلمي منهم من اليوتيوب؟ So there's a channel called Come Play With Me. It's a channel for like little kids, Barbies. They have Barbies and stuff and they talk in English. There's another channel too, which is my first YouTube channel. It's called Ryan's World. He's a little kid and he just plays with toys, and every time he does a lesson so that kids can learn. And I really started learning. And there's a third YouTube channel also called A for Adely. She's a young girl and she teaches kids, English, and she does a lot of activities. And that's are my 3 YouTube channels. ما شاء الله. الوالد الفاضل هشام بارك الله فيك على الحضور اليوم. نسقسيو كيفاش شيراز كانت تتعلم اللغة الإنجليزية، كيفاش الدور تاع الأب والأم كنتوا تعاونوها في تعلم اللغة الإنجليزية؟ احنا كي اكتشفناها باللي تهضر اللغة الإنجليزية ولينا شغل قاعدين ندعموا فيها، ولينا بالأخص الأم تاعها كان خدام، وهذيك هي الأم هي اللي الوقت كامل مع بنتها في الدار وكلش، ولا تدير لها برامج كذا، تعطيها برامج هكذا باش تتعلم. كانت هناك مرافقة من الأم. مرافقة من الأم. اسكو الأم كانت تهضر اللغة الإنجليزية كي بدات شيراز تتعلم اللغة الإنجليزية؟ تعرفها يعني أساسيات. هي تعرف الأساسيات هكذا والقواعد تاعها، وتسمى هي اللي قاعدة تعلم فيها بشوية وتعاون فيها يعني. ما شاء الله. معناتها الأم عندها دور كبير في تعلم اللغة الإنجليزية، في تعليم الابن اللغة الإنجليزية. ما شاء الله ربي يحفظها. إذا شيراز ما شاء الله راكي صانعة محتوى في الانستغرام، نفتخروا بك بزاف. تعلمتي اللغة الإنجليزية، وليتي الآن تعلمي اللغة الإنجليزية للأطفال اللي راهم في السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ما شاء الله نموذج رائع. شيراز بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، شكون راح تكون؟ Hopefully, inshallah, I will be an astronaut because I really want to be an astronaut. But first, my future, before I be an astronaut and start learning about astronaut, I want to go to America or Canada or London, one of these 3, and I want to continue my school there. إن شاء الله هندن تدخلي إلى ناسا، سبيس إكس إن شاء الله. Yes, so you I can want be. to be an astronaut, just go and explore space because that's my dream. Thank you so much. إذا شيراز I want to ask you question، سؤال صغير فقط. وشنو هما النصائح اللي تقدميهم لأي واحد صغير في السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، أو حاب يتعلم اللغة الإنجليزية، ولا إلى أي أم راح يتفرج هذا الفيديو، ولا إلى أي أب يتفرج هذا الفيديو؟ So my thing to say is, first I'm going to give this to the adults.
you know, the parents, do not push your kid about learning something. You know, just let him be free. Let him live his childhood. Like, for example, he wants to play sports, or it's his dream to play a sport. Just let him have nature. For kids, do not give up at all, because, you know, do not listen, especially in this time, there's a lot of bullying and stuff. Do not listen to any people that they say, like, English is bad, you're like a nerd, you don't speak it well. Do not hear that, because it happens to me once or two, but I did not listen. I got back up from all the hits that I had, and look now, here I am. So I really want to tell you to do that. ثانك يو سو ماتش. ندير لك واحد التحدي صغير قبل ما نهايه الفيديو. Okay, no problem. اوكي ليتس جو. سو نمد لك خمس كلمات في اللغه الانجليزيه يبداو بالحرف A B C. ليتس جو. Shiraz, my Shiraz, your name. Knife. Corn. Camera. Canada. Carnival. Carnival. والبلاصه اللي رانا فيها this one. The car. Thank you so much. بارك الله فيك، ربي يحفظك ان شاء الله ويوفقك ان شاء الله. نتمنى لك كامل التوفيق. بارك الله فيك الولي الفاضل. Thank you so much أعزائي المتابعين for watching and see you next time. السلام عليكم.